music. Even when I no longer could submit to the doctrine, I could still submit to the music. Bueno, yo crecí en la iglesia, entonces eso fue lo que me impactó más musicalmente, incluso cuando ya no suscribía tanto a las doctrinas de la iglesia, aún así musicalmente tuvo mucha influencia. Because the music is the medium through which God is experienced in that tradition. So from a very early age, I associate music with the spiritual realm. Porque la música es el medio a través del que se expresa Dios en esta tradición. Entonces, de pequeño, yo asocié a la música con la espiritualidad. And also, as a youngster, I grew up in Detroit, Michigan, and at that time there were a lot of things going on in the streets, and I was drafted into a gang, and because of the neighborhood that I lived in, and I'm the oldest boy, the oldest child, and the leader of the gang was a trumpet player, and I was a trumpet player, and it soon became apparent that he was better at gang banging and I was better at music. So with his blessing, I no longer had to be in the gang and nobody could beat me up for it. And so I was free to pursue music. Bueno, cuando yo era chiquito crecí en Detroit, Michigan, y la calle estaba bastante pesada en ese momento, entonces a mí me unieron como a una pandilla por el barrio en el que vivía y por el hecho de yo ser el más grande de mis hermanos. El líder de esa pandilla tocaba la trompeta y yo también, y en un momento se volvió obvio que él era mejor para ser pandillero, digamos, y yo era mejor para la música, entonces, dada esa obviedad, él me dio como su permiso para que yo pudiera salir de la pandilla sin que nadie me moliera palos por eso. Entonces yo pude dedicarme hacia la música con su bendición. So music, both in terms of how I understood it and in terms of how it impacted my personal life, was, you know, political and spiritual, intellectual, everything. It was a whole universe for me. So, and so this is before I was a musician in any kind of professional sense. This is me as a child growing up and hearing the music. And so my whole world was gospel and R&B and soul. That was my whole world. Entonces la música me afectaba o me impactaba a dos niveles. Por un lado por cómo yo entendía la música y por otro lado por cómo estaba impactando mi vida personalmente. Mi experiencia era tanto política como intelectual. Se volvió todo un universo. Y esto es antes de que yo me convirtiera en un músico profesional. Estamos hablando solo de cuando era chiquito. Entonces todo mi universo y mi mundo era el gospel, el rhythm and blues, el soul. And then one day, I was in high school and I had started a band. My brother let somebody take my trumpet from him, so I started playing the piano. And I had a group, and we used to play, you know, while I was in high school. And then one day somebody gave me a record by John Coltrane, and that changed everything. Bueno, un día, cuando yo estaba en el colegio secundario, tenía una banda, había empezado una banda, y a mi hermano le robaron la trompeta, entonces me puse a tocar el piano en la banda. Y entonces un día, uno de los chicos me da un disco de John Coltrane y eso cambió mi vida. Yeah, I didn't understand what he was doing, but I felt it. I knew that it had all of the hip qualities of the music that I loved, but it even had things
that were more intellectual, and they gripped me, mysteriously. And I became very, very interested in this music. So, entonces yo no entendía mucho lo que estaba haciendo, pero sí lo sentía. Sabía que tenía esas como cualidades medio cancheras y copadas de la música que a mí me gustaba, pero que estaba como a un nivel intelectual un poquito más profundo. Y entonces así fue como la razón por la que me interesó. Am I going in the right direction for you? Yeah. Okay. So I became like a true believer. When I was a kid taking lessons, they taught us, it was white people that taught us, and they didn't always value black music. So in this class, we were playing and we were studying, Bach chorales and things like that. And then the teacher told me to write a composition. So I was very proud of this composition. It had a funky bass line and, this really kind of funny harmonies up on the top, and it was rocking, and I was so proud of it. And then she asked me to turn mine in. Now, mind you, I'm the top student in the class. I'm the top student in the class. I'm the top student in the class. I show her my composition. She says, "This is not a song. A song is like the things we do with the Bach chorales." And I was crestfallen because I was just a child and I couldn't really argue with her. Entonces, yo me volví un creyente cuando era niño y aprendía o tomaba lecciones, pero mis profesores eran blancos y no valoraban realmente la música negra. En esta clase tocaban Bach. Bach. Okay, Johann Sebastian Bach. Tocaban Bach y esas cosas, y la maestra me pidió que escribiera una composición, que compusiera algo. Y yo estaba súper orgulloso porque había escrito algo así con unos bajos recopados, tenía unas armonías re locas, la rockeaba, estaba súper orgulloso de eso. Y cuando la profesora me pide, y quiero recordarles que yo era el mejor de la clase, o sea, realmente era el mejor de la clase. Entonces cuando me pide que yo se la muestre, me mira y me dice, esto no es una canción. Una canción es lo que hace Bach. Y eso realmente como que me devastó, porque ella era más grande, blanca, y yo no podía discutirle a aquello que ella estaba diciendo. And this is when I was in primary school. When I got to high school and had my own band and had gone in the direction of black music, because as a kid I was playing classical stuff that they were teaching us. I can't play that stuff today. When I was a kid, I could. So later, I'm leading band, playing my own compositions and the hits of the day, the Stevie Wonders and stuff like that, And this is when the guy gave me the Coltrane CD. And I had a similar experience in high school that I had as a child, where we're doing Bach chorales again. They're teaching us theory this way. And one day I told my teacher, Bach is not my favorite. I get it, I like it, I love it, but I like other things even more. And she couldn't imagine it. So she asked me, well, who do you like? Now this is when Superfly just came out. So I said, I like Curtis Mayfield, And she looked at me like I had two heads. What's wrong with you? So I was extra happy because of this, because when I heard the Coltrane, I knew she couldn't dismiss that the way she dismissed Soul Record, because it had the kind of virtuosity and technical difficulties that she prized. But at the same time, it had
the soul and the feeling that I prized. So I thought, this is a complete musician. This is a complete musician. Bueno, esa historia que yo contaba era del primario, después pasé al secundario y ya tenía mi banda, iba más en la dirección de tocar música en vivo. Recuerdo que cuando era chiquito yo tocaba clásico y podía tocar música clásica, hoy quizás ya no. Pero bueno, después entonces estaba tocando con mis propias composiciones y también tocaba los hits del momento, Stevie Wonder, y ahí fue cuando el chico me dio el CD de Coltrane. Entonces, esa experiencia, en ese momento tuve una experiencia similar a aquella que tuve de chico. Todavía seguían enseñándome Bach, así la teoría se enseñaba como de esa manera. Y un día le digo a la profesora, ¿sabes qué? Medio que Bach no es mi favorito. O sea, me gusta, está todo bien, pero me gustan otras cosas. Y la maestra me mira como, ¿qué puede gustarte que no sea Bach? Y le digo, bueno, en ese momento había salido Superfly, y le digo, a mí me gusta Curtis Mayfield, y me miró como si yo tuviera dos cabezas, como si fuera el monstruo de las dos cabezas. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo, encima, súper feliz, porque cuando le menciono John Coltrane, ahí ya no podía desestimarlo. ¿Por qué? Porque John Coltrane tenía el virtuosismo, tenía la dificultad técnica, pero a la vez, o sea, que era lo que ella apreciaba, pero a la vez tenía ese soul y ese sentimiento que era lo que yo apreciaba. De esa manera Coltrane se presentó entonces como el músico completo, que tenía todo. And so from there I discovered Charles Mingus, who spoke to the composer in me. And I felt about him as a composer and as a band leader the way I felt about Coltrane as an instrumentalist. That he had all of the soul and the feeling of the music I grew up with, but he had this added dimension in the intellectual and philosophical realm that I wanted to understand and be a part of. And so from that point on, I was dedicated to this music. Bueno, y de ahí fue que conocí a Mingus, que evocó o invocó al compositor en mí, porque yo sentí en él como compositor lo que había sentido con Coltrane, con Coltrane como instrumentalista. Él tenía ese soul y ese sentimiento, pero tenía una dimensión agregada, por él me refiero a Mingus, dimensión agregada de intelectualidad y filosofía, ¿no? Como una dimensión filosófica e intelectual de la que yo quería ser parte y de la que yo quería entender. Entonces, de ahí en adelante me convertí en un seguidor de Mingus. So that's a long answer to your question. You took us right where we want to go. Okay. Just to talk a little bit more about Mingus, we've been celebrating his birth and his life and his work this week and the last couple of weeks actually. I wanted to just to introduce him. He was a composer as well as a bass player, bass virtuoso, and a band leader. And I wanted to ask you, besides that, or within those roles, and maybe him as a man, what makes him special? Why should we be celebrating him around the world? So, bueno, nos llevaste a donde queríamos ir, porque hablaste de Mingus, que lo estamos celebrando, ahora estamos celebrando su nacimiento, su vida, su obra. Quería como, bueno, presentarlo un poquito, ¿no? Como compositor, como virtuoso del contrabajo, como líder. Entonces mi pregunta es, en esos roles y como hombre, ¿qué es lo que lo hace tan especial y meritorio de ser celebrado? Very good question. Sometimes the simplest questions are the most complicated. Mingus has the broadest palette of any American composer. He's the only one that can seamlessly flow between European art music, Ellington's music, the blues, the gospel, the avant-garde, the bebop. There are other people who can play it, but there are none who have combined it as seamlessly as Charles Mingus. That's one reason he's special. The
second reason that he is... Qué buena pregunta. A veces las preguntas más simples son las más complicadas de responder. Mingus tiene como una amplia variedad como compositor estadounidense y es único porque es el único que puede ensamblar la música europea, Duke Ellington, el blues, el gospel, la vanguardia, música de vanguardia y el bebop. Muchas personas pueden tocarlo, pero no de la manera en la que él lo combinaba de manera sin intermedios. The second thing that Mingus brings to the table is his extraordinary sensitivity. He can show all of the emotions. His music has rage and power. It has tenderness and love. It has extemporizing, right? So his music is not only broad in the sense of styles and music genres, it's broad in the sense of emotional depictions. And there's a strong humanity in his music, and also an equally strong honesty. So he's able to present himself with all of his contradictions in his work. El segundo punto es que él tenía una sensibilidad extraordinaria. En él están todas las emociones. Hay ira, poder, ternura, amor. Él exteriorizante. Y no solo es amplio en la manera de, hablando de estilos o distintos géneros, sino cómo presenta y muestra las emociones. Hay una fuerte humanidad en la música de Mingus y también hay mucha honestidad. Y él se presenta a sí mismo dentro de todas estas contradicciones. Artists are supposed to teach us about who we are and to provide a fantasy life that is beneficial to mankind by presenting life as we can imagine. Los artistas, como que se supone que están ahí para enseñarnos un poco más sobre quiénes somos y dar una fantasía común a la humanidad. And so, the American understanding of itself is very superficial and fallacious. The American concept of who we are is based on myths that say we are the champions of freedom. We came here to escape religious persecution. And we came to this land and made it the greatest nation in the world because it is the most freedom-loving and the most heroic nation in all the history of mankind. That's the American understanding of its history. Not American, I'm sorry. See, I have descent. The United States. United States. La gente de los Estados Unidos se entiende a sí misma de una manera superficial y falaz. El concepto, la base sobre la que ellos tienen este propio entendimiento es de que somos los que abogamos por la libertad. Nosotros nos escapamos de la persecución religiosa, llegamos a esta tierra y la hicimos lo que es, somos unos héroes, esto fue una odisea heroica. Y así es como se entiende. Bueno, disculpen, yo usé la palabra Americas, que dentro del lenguaje ya no está bien, lo que debería decir es nosotros de los Estados Unidos. The truth about the United States, and also about America more generally, is that it's based on genocide, land theft, and slavery. That's the reality of our history. And if you don't understand that, then you understand nothing about these societies. La verdad de los Estados Unidos es que está basada en genocidio, robo de tierras y esclavitud. Esa es la realidad. Y si no entendés esa realidad, no estás entendiendo nada. And this is what Mingus brings to the table. He brings a complete understanding of his society. And
he tries to go beyond that to talk about his humanity, right, which he interrogates on many different levels. And all of this splendid complexity can be found in his music. Entonces, este es el aporte de Mingus, un entendimiento de su propia sociedad, y él va más allá incluso para poder hablar de su propia humanidad, que cuestiona a distintos niveles, y esas complejidades son las que aporta. The third reason why he is important is he is an innovator not only as a musician, he is an innovator as a band leader. He made his band operate according to the improvisatory principles of music. So it could change instantly. It could change in the middle of a performance, right? And so with this, he was able to do something that only a few people can do. He can make the people around him better. So these people were talented, and that's how they got in the band. But once they got in that band, he had a talent for pushing them in such a way that they would grow and that their artistry would become sharper, more focused, and more wide-ranging. La tercera razón es que él fue un innovador, no solo como músico, sino como líder. Hizo que su banda operara bajo los principios de la improvisación. Entonces todo podía cambiar instantáneamente en el medio del show, por ejemplo. No es algo que muchos pudieran hacer. Él los llevaba a ser mejores. Ellos tenían talento, sí, por eso habían entrado a la banda, pero ahí es donde ellos los empujaba, los presionaba. Entonces ellos de esta manera, bajo la presión de Mingus, se volvieron más afilados y se volvieron más versátiles. Entonces, tres razones para celebrado. I only have one other question, and I think you've really touched on it in many ways already, but I just wanted to ask you what you see as the important parts of his legacy, and what are ways that we can today act on those, and in terms of being conscious, building on his example. So, una pregunta más. ¿Qué tocaste esto en lo que decías, pero qué es lo importante de su legado y cómo el día de hoy podemos hacer para construir conscientemente sobre lo que él hizo? Thank you for that question as well. I think what I would like to take from him is the courage to be honest, the courage to speak the truth, two different things, courage to be honest, to explore oneself, and to have the courage to face it, and also the conviction to tell the truth, to be truthful in their art. There are many pressures to dumb down music, especially if you're trying to make a living from it. So one thing that we can take from it is to not fall prey to those pressures, to always be honest and courageous. I would like to see that, because then, as he would say, our children could then hear music, you know. So now children, do they listen to music or do they watch music, right? Just a single thing from going from auditory to visual has changed the relationship between the social understanding of music and the actual producing of it, right? So one would wonder, if Ella Fitzgerald was a teenager today, could she become a star? Maybe the answer is yes, but maybe the answer is no. So for me, this is what happens when you don't have honesty, you don't have courage.
when instead you have pandering to the economic pressures that we all suffer under. But an art person, a musician, in the most profound sense of the word, remember where I began. If you're supposed to be bringing God down on earth through us, then money is not the question, right? Nobody asked the priest how you're dealing with poverty, right? It's understood that he has a calling. So this music is something that calls people. It's something that calls people. And if you are called to play, then you must play. You must write. You must do what you can to present the truth as you can understand it, as you can articulate it. So, yeah, it's like that. It's like that. Gracias por esa pregunta. Creo que lo que tomo de él es el coraje de ser honesto y de vociferar la verdad. Hay dos cosas, ¿no? Es honesto en explorarse a sí mismo y tiene por otro lado el coraje de enfrentar eso, y por otro lado la convicción de ser auténtico y real. Hay como toda una cosa, ¿no?, de tratar de hacer que la música suene un poco más tonta, y hacerla media tonta, especialmente si uno quiere vivir de eso, porque puede caer ante las presiones económicas o financieras que tenemos. Eso lo podemos ver. Y así los chicos, o sea, podemos ver, o eso es lo que a mí me gusta ver de Mingus, este coraje y esta honestidad. Así es como los chicos pueden escuchar música, siendo honestos, siendo con coraje. Hoy en día la música se escucha o la miramos, ¿no? Es como, también está todo el tema de mirar la música, y hay un cambio de lo auditivo a lo visual. Cambia la relación del entendimiento social de la música, si lo pasamos de lo auditivo a lo visual. Y yo me pregunto, si Ella Fitzgerald fuera adolescente hoy, ¿podría ser la misma estrella que fue? Quizás sí, quizás no. Para mí eso pasa sin la honestidad y sin el coraje, si uno depende de estas presiones. Pero un artista real, un artista musical, en el sentido profundo de la palabra, recuerden que yo antes mencioné esto de que el artista es el medio por el que Dios se expresa. Entonces, no se trata del dinero si uno realmente es un músico en ese sentido. Nadie le pregunta a un cura por qué es cura o si está viviendo bien financieramente de eso. Entonces, nosotros lo hacemos, o se supone que deberíamos hacerlo porque es una vocación, es algo que nos invoca, que nos interpela. Entonces, si vos sos interpelado por la música, tenés que tocar, y al hacerlo tenés que presentar la verdad de la manera que vos la entendés. Questions or anything else you'd like to add? ¿Una pregunta por acá? Bueno, a mí me encantaría preguntar acerca de lo siguiente. Hablamos sobre racismo y hablamos sobre la música de Mingus y sus particularidades, pero ¿en qué crees que su lucha contra el racismo, de qué manera eso se refleja en su música, si es que se refleja de alguna manera? So we talked about racism and Mingus's music, but how do you think his activism is reflected in his music, if it is? I think his activism is reflected in his music. I think it is done at the level of aesthetics, which is a political understanding of style, right? So our aesthetic represents us philosophically. So there's a way of playing where you are an entertainer. There's another way of playing where you are an artist. And then there's another way of playing where you are a prophet. Right? So what is the difference? The entertainer is the person that plays what everybody understands and knows. The artist is the one who tries to take what everybody knows and make it interesting and make it contain more of the truth content. And the prophet is the one who can see beyond what everybody understands
and already knows, and present it in a way that gives us access to it, right? So Mingus writes and plays in the prophetic tradition. And so I think in that way, he's going against racism, because racism says that you must conform to the idea that someone else has of you, that you don't have self-determination. You must live out the fantasy life of people who don't necessarily love you, right? And there is financial and social reward for doing that. So Mingus decided to go for the truth, to not go for that, right? Because I'm saying he's the greatest composer from the United States, but he didn't live like the greatest composer from the United States, because he didn't play that game, right? Some people play that game, and some of that music is great. You know, like, I love Motown. I'm from Detroit. I love Motown, right? But that music was deliberately designed to cross over, to get white people to like it. That was his aim. And they did such a good job. The music is great, and it definitely communicated across the racial lines. So that is a contribution against racism as well, but it's of a different type from the prophetic tradition that Mingus represents. Sí, definitivamente, sí, lo refleja. Pero yo creo que lo refleja al nivel de la estética, que es un entendimiento político del estilo, ¿sí? La estética es lo que nos representa filosóficamente. Y hay distintas maneras de tocar, que son quienes entretienen, ¿sí? Después están los artistas y después están los profetas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esos que entretienen, ¿sí? Son los que tocan eso que todos podemos entender, tocan sobre cosas que todos conocemos y sabemos. El artista toma aquello que conocemos y lo hace interesante y muestra la verdad detrás de ello. Pero el profeta va más allá de lo que entendemos y de lo que conocemos y lo presenta de una manera que nos da acceso a eso. Entonces Mingus escribe, compone y toca a la manera del profeta. Entonces así es como combate el racismo definido como que uno debe conformarse con la idea y el preconcepto que tiene otro sobre uno, ¿sí? Entonces, y sobre todo el concepto que otro tiene sobre uno y otro a quien uno no le cae bien, ¿sí? Lo rechaza, no es rechazado. Bueno, Mingus no hizo eso, no se adaptó a la visión que ese otro tenía de él mismo. Yo digo que es uno de los o que es el más grande compositor de los Estados Unidos, pero no vivió como tal. No vivió así porque no entró en ese juego, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Estoy hablando un poquito de Motown, que amo Motown, me encanta, soy de Detroit y era de ahí el movimiento. Pero la música de Motown estaba diseñada deliberadamente para que a los blancos les gustara. Y ojo, lo hicieron bien, o sea, la música suena bien, ¿sí? Y Crow logra traspasar esa línea para transmitir música negra a un público blanco. Pero es distinto al tipo de música del profeta que yo estoy hablando de Mingus. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si tenés algún disco que te conmueva, ¿cuál es el disco que más te conmueva? Which record moves you the most, Mingus? There are a few. Let My Children Hear Music is one. The Changes, 1 and 2, that band with Don Pullen and George Adams. And all of the bootleg recordings that are now being released from the 1964, the last tour he did with Eric Dolphy and Johnny. Jack Walden? No. Johnny Coles.
Johnny Coles and Jackie Byers. Yeah. Anything with that band, I find to be Mingus's best band, pound for pound. Although the one I like the most is the one with John Pullen, right? And George Adams. It speaks to me maybe more directly, but when I listen objectively, that 1964 band was very close to realizing what Mingus was trying to